Good evening, dear Excellencies, ladies and gentlemen. May we have your attention? We'd like to request your kind cooperation to switch on the silent mode and invite the guests to enter the ceremonial hall as we are all about to commence the event. Thank you. شام بخیر حضرین گرامی، مهمانان عالی قدر و فخری، خانمان و جنابان. سرابال دقت شما را جلب نموده از شما احترامانه خواهش می‌نماییم که تجهیزات‌های موبیلی خود را در حالت خاموشی نگاه داشته مهمانان خود را به داخل تالار مراسمی دعوت نماییم، زیرا که ما الکی چاره‌بینی خود را آغاز می‌کنیم. تشکر زیاد. Dear guests, may we have your attention for arrival of guest of honor, for welcoming distinguished guest of honor, Indonesian Cultural Center, specially prepared tari persambahan. محترم حاضرین گرامی، خانوان و جنابان، می‌خواستیم دقت شما را برای پذیرایی مهمان فخری خود جلب نموده از این لحاظ به معلومات شما رسانیده می‌شود که مرکز فرهنگی سفارت اندونزیا یک موسمی به شما آمده نموده است که این موسم رقص پرسنبهان نام دارد و با این رقص نمایندگان سفارت اندونزیا مهمانان فخری خود را پیشواز و پذیرایی می‌گیرند.
گرامی، مهمانان عالی قدر و فخری، خانمان و جنابان، خوش آمدید به قبول دیپلماتی که بخشیده به 79مین سالگرد استقلالیت جمهوری اندونزیا و 30 سالگی مناسبت‌های دوجانبه بین جمهوری اندونزیا و تاجیکستان بخشیده شده است. امروز برای ما شرفی بزرگ است که شما با ما هستید و به همه شما خوش آمد گرمی صمیمی خود را می‌رسانیم. تشکر زیاد. Please warmly welcome our guest of honor, Minister of Industry and New Technologies of the Republic of Tajikistan, His Excellency, Mr. Aziz Nazarov. Dear Excellency, please proceed to the stage. Your esteemed presence is highly appreciated. محترم خانمان و جنابان، از فرصت مناسب استفاده برده مهمان فخری خود را محترم معاون وزیر صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان محترم عزیز نظر را بر روی صحنه تکلیف می‌نماییم. مرحمت محترم رئیس. Let us resume event by listening to national anthem of Republic of Tajikistan, followed by the national anthem of the Republic of Indonesia. محترم حاضرین گرامی، خانمان و جنابان، اکنون وقتی آن رسیده است که ما چاره‌بینی خود را با سرود ملی جمهوری تاجیکستان و بعداً با سرود ملی جمهوری اندونزیا ادامه خواهیم.
great pleasure to give the floor to extraordinary and plenipotentiary Ambassador of Republic of Indonesia to the Republic of Tajikistan, His Excellency Dr. Muhammad Fajrul Rahman, to deliver welcoming speech. محترم خانمان و جنابان، اکنون به صحنه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری اندونزیا و جمهوری تاجیکستان دکتر محمد فجر رحمان دعوت کرده میشن جهت گذراندن سخنهای استقبالی و خوشامدگویی. مرحمت. Your Excellency, guest of honors, Deputy Minister of Industry and New Technologies, Republic of Tajikistan, His Excellency Mr. Aziz Nazar. Excellency Ministers and Vice Ministers, Honorable Members of Parliament, Excellencies Ambassadors, my colleagues, and Honorable guests, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My peace be upon us all. Somba khair, good evening. In this beautiful evening in Dushanbe, I am very happy to celebrate with you, our dear guests, three important events. The 79th anniversary of Indonesia's Independence Day. For your information, this year, Indonesia commemorated its 79th Independence Day with joint ceremony in the new presidential palace in our future capital Nusantara in Kalimantan Island and in the presidential palace of Jakarta. Now we have the new capital city in Kalimantan Island. We also celebrate today the 79th anniversary of Indonesian Armed Forces, and also a monumental chapter for Indonesia and Tajikistan relations, which is the 13th anniversary of Indonesia and Tajikistan diplomatic relation. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. I would like also to extend my warmest welcome to all of you. I am also deeply honored to welcome and thanks our honored guest, His Excellency, Deputy Minister of Industry and New Technologies, Republic of Tajikistan, His Excellency Mr. Aziz Nazar. And your gracious presence in our reception truly demonstrate the strong bilateral relation between Indonesia and Tajikistan. Thank you for coming, Excellency. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Indonesia and Tajikistan formalized and signed a joint communique on the opening of diplomatic relations in Moscow on 27 July 1994. Since then, our two countries have been joining efforts to strengthen cooperation in the political, economic, and trade, education, and cultural people-to-people exchange, as well as other various fields. Mutual visit by head of the state and high-ranking officials of both countries are carried out regularly to maintain and strengthen close relations. Indonesia is very honored to have received three visits of His Excellency President Emomali Rahmon since 2003. Recently, on May this year, 2024, Prime Minister of the Republic of Tajikistan, His Excellency Kohir Rasuzolda, visited Indonesia to attend the 10th World Water Forum in Bali on May 2024 and conducted bilateral meeting with the President of the Republic Indonesia at that point, His Excellency Joko Widodo. With respect to foreign minister, both parties always strive for having interaction to review the progress of bilateral relations. On the margins of the 79th session of UN General Assembly in New York, September this year, 2024,
then Indonesian Foreign Minister, His Excellency Retno Marsudi, held a fruitful bilateral meeting with Tajikistan Foreign Minister, His Excellency Sirojiddin Muhriddin. Still at ministerial level, Minister of Public Work and Housing of the Republic of Indonesia, Mr. Basuki Hadi Mulyono, has attended the second high-level international conference on decade for action in Dushanbe on June 2022 and the recent third edition of the conference on June this year in Dushanbe in 2024. On the parliamentary spectrum, the Vice Chairman of the People Representative Council of the Republic of Indonesia, Honorable Fahri Hamzah, now the Vice Minister in Indonesia, has visited Tajikistan on September 2019. Excellencies, distinguished guests, and ladies and gentlemen, it can be said that our celebration tonight coincide with a new chapter of Indonesia history. 2 weeks ago, on 20 October, a new President of the Republic of Indonesia, His Excellency Prabowo Subianto, with the new government, have officially taken oath and began office. Straight away, the new government was no time to actively participate in international forum to manifest Indonesia independent and active foreign policy. Just last week, the new Indonesian Foreign Minister, His Excellency Sugiono, has attended the BRICS Plus Summit in Kazan, Russia, where he conveys Indonesia's intention to seek BRICS membership. At the summit, His Excellency Sugiono served as the special envoy representing the President of the Republic of Indonesia. The BRICS Plus Summit was attended by head of state and representatives from BRICS and other countries, including President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, at numerous occasions, His Excellency, the new President of Indonesia, Prabowo Subianto, has repeatedly underlined that Indonesia intends to strengthen relations with all countries. As we commemorate 30 years of diplomatic relation between Indonesia and Tajikistan, both countries need to take advantage of this momentum to strengthen cooperation in various sectors. In the economic sectors, we need to continue to encourage and increase in the value of bilateral trade. For the past 5 years, our bilateral trade volume demonstrates positive trends of 16% increase. The highest was in 2022 with more than $3.1 million trade. In the field of investment, it is truly important also to strengthen investment cooperation. In 2021, Indonesia Minister of Investment noted $5.1 million worth of investment from Tajikistan to Indonesia. There are many opportunities to both countries can explore, such as in the field of solar energy, infrastructure and logistics, digital and fintech, as well as hydropower. Indonesia is currently building the largest hydroelectric power plant in Southeast Asia in North Kalimantan with 9,000 megawatt capacity. And we have to learn from Tajikistan also. As two countries with a large and growing industry, we need to enhance industrial cooperation through regular visits. In this regard, Indonesia welcomed the planned visit of delegation from Ministry of Industry of Tajikistan later this month or at the earliest possible opportunity. Indonesia is ready to share best practices
in the development of the textile industry and the development of halal certification to increase the competitiveness of diverse products. Moreover, we need to encourage also more tourism flow and also people-to-people contact between both business, culture, and education communities. Since 2015 until now, more than 106 students from Tajikistan successfully completed their studies in Indonesia under different Indonesian government scholarship. Other important area to be developed and further strengthened are also counter-terrorism and eradicating money laundering. In the international forum, Indonesia and Tajikistan agree to advance global water agenda. Indonesia and Tajikistan are countries that excel in promoting global water issue. Indonesia hosted the 10th World Water Forum held in Bali last May, which adopted Bali Declaration on Water for Shared Prosperity and compendium to concrete action to overcome global challenges related to water. As this is a night of celebration and good news, I wish to also inform you that starting today, the 1st of November, the President Indonesian Foreign Minister Mrs. Retno Marsudi especially start her new role as the Special Envoy of UN Secretary General on Water. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, before concluding, I wish to convey my heartfelt congratulations for the Constitution Day celebration of the Republic Tajikistan on the 6th of November 2024. Congratulations. And I would thank once again all of you for being here with us, and also thanks all our partners and friends from all elements and sectors from the Green Partnership in advancing cooperation between Indonesia and Tajikistan. Let us continue to strive and reinforce our cooperation. Tasakuri Ziot, thank you very much. Enjoy Indonesia night. Enjoy wonderful Indonesia. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. From the wonderful Indonesia. Intufas az Cumhuriyet Indonesia. Dear guests, to celebrate the festive event, we're pleased to conduct the ceremony by cutting traditional rice pyramid, Potong Tumpeng. Its gesture of gratitude, of cooperation. محترم حاضرین گرامی، خانمان و جنابان، اکنون می‌گذاریم به مراسمی پوتونگ تومپنگ که معنای بریدن تومپنگ را دارد. این رمزی رسالت میباشد و در آن شما خوب میبینید که توسط بریدن این پیرامید برنجی، یعنی آن افاده‌گری آن میباشد که هر یک همکاری بین دو کشور خیلی خوب براه مانده شده تا هنوز هم ادامه داده ایستاده است. It symbolizes devotion toward one God. The shape also alludes many Indonesian diverse regions, and dishes signify the vegetations, forests, and wildlife. Each of the components tell us proceed of human life and wish of prosperity. محترم حاضرین گرامی، چطوری که شما میبینید اکنون ما به مراسم بریدن توپنگ گذاشتیم و این یک رمزی رسالت همکاری میباشد و در نوبت خود اخلاص به خدای یگانه و این چنین شکل آن این افاده‌گری گوناگونی و همه ولایت‌های مختلف اندونزیا را نشان میدهد با نظرداشتی تمامی ثروت‌های طبیعی و این چنین بایگری‌های اندونزیا از قبیل ثروت‌های طبیعی و کندانی‌های فایده‌ناک. مرحمت حضورین گرامی. May bilateral relations between Tajikistan and Indonesia last forever. این چنین باعث خیر است حضورین گرامی که هر یک جزء آن روند زندگی انسان و آرزوی نیک احوالی را افاده می‌کند. بگذارم مناسبت دو جانبه بین هر دو کشور اندونزیا و تاجیکستان پایدار و ابدی باد. تشکر زیاد.
Dear ladies and gentlemen, let us proceed to the next ceremony for symbolic handing over for body protectors, Pencak Silat uniforms by the Ambassador Indonesia. Allow us to invite to our ceremonial stage Chairperson of the Tajikistan Pencak Silat Federation, Mrs. Kamolova Matluba. محترم حاضرین گرامی، خانمان و جنابان، مهمانان عالی قدر و فخری، اکنون بگذاریم به مراسم میلمده خود که با تقدیم نمودن تحفه‌ها از قبیل لباس‌های محافظتی که پنچک سیلات نام دارد که از جانب سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری اندونزیا تقدیم کرده می شود. حاضرین گرامی، به صحنه دعوت کرده می شود رئیس فدراسیای پنچک سیلات جمهوری تاجیکستان خانم کریما مطلوبه. مرحمت خانم. Dear Federation, please receive gift as a sign of appreciation for promotion of Pencak Silat in Tajikistan and contribution into the development of healthy new generation. محترم فدراسیا، لطفاً این تحفه‌ها را همچون علامتی قدرشناسی برای رشد پنچک سیلات در جمهوری تاجیکستان و اینچنین برای سهم نظررس شما در تعلیم و تربیت نمودن نسل سالم قبول نمایید. تشکر زیاد. And we are glad to inform that since 2020, the Indonesian 100-year-old historical indigenous martial art Pencak Silat has become popular not only in Southeast Asia but also among 12 coaches and 300 Tajik sportsmen who have achieved winning places. ما با افتخار خبر می‌دهیم محترم خانمان و جنابان که از سال 2020 این جانب صنعت قدیمی پنچک سیلات نه تنها در آسیای جنوبی شرقی بلکه میان 12 مربیان و 300 ورزشکاران تاجیک که به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند معروفیت خود را پیدا نموده است. Dear guests, for today's festive diplomatic reception, we are going to present colorful performances of Indonesian Cultural Center. While show we would like to invite to enjoy the refreshments consisting of Indonesian tropical various national cuisine. محترم مهمانان، برای قبول دیپلماتی شادروزی امروزه ما شاد هستیم که همه شما را در اینجا پذیرایی نموده و وقتی که شما همون نمایش‌های رنگارنگ ما را تماشا کرده لذت ببرید، در نوبت خود نیز از شما خواهش میکنیم که از طعم‌های ملی تروپیکی جمهوری اندونزیا حلاوت برید.
we are pleased to entertain with glimpse of rich cultural diversity presented by Indonesia's Cultural Center. Agung Saputra will present Tari Potong Balinese dance. و اینچنین حاضرین گرامی به دقت شما رسانیده می شود که همچون یک بخش دیگری بای بودن فرهنگ جمهوری اندونزیا منظور شما یک رقص می باشد که رقص پوتانگ نام دارد از جانب اگونگ ساپوترا یک مسئولی مرکز فرهنگی جمهوری اندونزیا می باشد تقدیم شما می گردد. مرحمت.
Thank you, Mr. Aga. May we invite you to enjoy a performance on traditional bamboo instrument named as angklung from West Java Island. On November 18, 2010, UNESCO officially recognized Indonesian angklung as a masterpiece of oral and integrates heritage of humanity, encouragement Indonesian people and government to safeguard the main craft of angklung making. It is played on special ceremonies. Please welcome Angklung with a well-known song. محترم حاضرین گرامی، خانمان و جنابان و مهمانان فخری، البته باعث خیر است که امروز ما یک نمایش دیگری را باید بینیم که این نمایش از جانب مسئولان مرکزی فرهنگی جمهوری اندونزیا و باز نیز از جانب محترم اگونگ تقدیم شما می‌گردد که آن با واسطه استفاده بردن اسباب موسیقی انکلونگ که از ساخت بامبوک میباشد و از جوای غربی میباشد. حاضرین گرامی، باعث خیر است که سنه 18 نوامبر سال 2010 یونسکو اسباب موسیقی انکلونگ را همچون یک اسباب اندونزی میباشد که رسما همچون یک شاهکار میراثی غیر مادی بشریت اعتراف کرده و از حکومت جمهوری اندونزیا تشویق نموده بودند که حفظ این اسباب موسیقی را براه مانند.
Dear guests, may we invite you to enjoy refreshments consisting of Indonesian tropical various national cuisine. муҳтарам ҳозирини гиромӣ, ба диққати шумо расонида мешавад ки дар ин ҷо маъмурияти сафоратхонаи ҷумҳурии Индонезия ба шумо як таомҳои миллии худро, таомҳои тропикии худро барои шумо омода намудааст ва инчунин аз шумо хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми шумо минбаъдан боз намоишҳои моро тамошо мекунед, аз худи таомҳои миллии Индонезӣ лаззат бурда ва минбаъд ки мо намоиши минбаъдаи худро дорем, қабл аз анҷом ёфтани чорабинӣ ва маросими имрӯза боз як намоиши дигар дорем ки аллакай латофат онро эълон мекунад. Марҳамат. Dear friends, before we conclude this magnificent event, one of final performance Nusantara by Indonesian Cultural Center. дӯстони азиз ва инчунин чӣ тавре ки қайд карда будем, аз ҷониби Агунг Сапутра инчунин як намоиши дигаре пешниҳод карда мешавад, намоиш аз ҷониби Маркази фарҳангии ҷумҳурии Индонезия ва ин намоиши мазкури мо як рақси Нусантаро номада, яъне рақси дӯстӣ бо он ифода мегардад ки боз ҳам муносибатҳои дуҷонибаи байни Индонезия ва Тоҷикистонро боз ҳам зичтар намоянд. Choreographer Agung creates friendship dance to show the close relationship between Indonesia and Tajikistan. Please enjoy the show.
ناظرین گرامی، مهمانان اولوالقدر و مهمانان فخری، خانمان و جنابان، ما امیدوار هستیم که چورابینی امروزه ما بر شما یک تاثیرات خیلی خوب گذاشته است و از این لحاظ سپاسگزاری خود را به همه اشتراکیان چورابینی امروزه، اینچنین به وزارت و کارخانه‌های دولتی، به دفترهای دولتی، به نمایندگی‌های دیپلماتی در جمهوری تاجیکستان سپاسگزاری خود را بیان نموده امیدوار هستیم که شما را در جمهوری اندونزیا باز هم وامیخوریم و از این لحاظ سپاسگزاری خود را بیان نموده و شما امیدوار هستیم که استراحت خوب داشته باشید در 2 روز من بعد و اینچنین باعث خیر است که طعام‌های ملی اندونزی را لذت ببرید. تشکر زیاد برای اشتراکتان. اینچنین سپاسگزاری خود را به ماموریت هتل سیرنا، مهمانخانه سیرنا و اینچنین به مرکز فرهنگی جمهوری اندونزی نیز می‌رسانیم. تشکر زیاد.